Rumble, we have a couple of choices. I think his Camille could work again, especially with Ori, with Rakan. Pretty good pairing. Yep. But I'm looking over at the bot lane as well, and Kalist was that one player that was hyped up throughout the entire year, especially from KC, and I'm seeing every single hyper carry open and available for him. The Jinxes, the Aphelices, the Vowers if you choose to go to, the Kalista also, that matches a lot with his name. He's got so much setup from the Sejuani. Targamas always plays these setup champions that love to engage and roam them up as well, so I feel the road is golden so far for that KC draft. Yeah, it might be a little bit scary. Yeah, you could say. I'm sure they thought about it. They have the Rakan, of course, to make something happen in the lane as well as he engages in the team fights, but we're gonna see. Yeah, I'm pretty sure we're actually going to see a blind on 4 from NNO. Just pick some AD carry, try to survive bot lane and reserve top lane, so KC has to drop their flags. We might actually be seeing a Ziggs bot lane from Berkey. That's one of his signature picks as well. Good weak side, pairs well with Rakan, is never diveable, and then we can play full top side and try to punish the Rumble or the Yone. No Take the Xayah away. There's Sejuani ults coming at you. There's Yone ults coming at you. There's Rumble ults coming at you. Incredible synergy with the Rakan as well. Gets to push the lane pretty Oh, never mind. But they're going to leave AD carry for last. Really? Setting up the team fight is the name of the game, and Nocturne and Ornn are so good together. You turn the lights off, you have no idea where the goat is coming from. Oh, and there's the Vayne again. Tolkien has something to say about that pick. But he promised me to not pick a tank today, so I'm a bit You're mad? No, I mean, if he solo kills twice, it's fine for me. He's a team player in this game, you know? Yeah. He took one for the team. He took one for the team. But I'm not sure which pick Berkey wants to last pick that might turn around this bot lane matchup, because Rakan is not really a champion you win lane with, so reserving AD carry for last pick could work out, but what are we seeing here? The Swain support. I mean, it's Targamas after all, right? Happened before. Together paired with the Vayne, and then see what Berkey has in his back pocket. A Varus. Why you seem disappointed? Are you scared? I mean, I'm not disappointed. It's a staple pick from him as well. Yeah. Works every time, but why last pick it? Why not give the last pick to Tolkien to pick something to do spicy? something else. I see you're very disappointed. I actually agree here. I'm with him on that one. I'm like, you can blind pick Varus at this point into anything you want. You've seen most of the engages on the draft anyway, but yeah, Varus is a pretty strong lane champion anyway, can bully the Vayne out as well, but also is very self-sufficient, lots of wave clear. You've got the ultimate later on to stay alive. He's running Flash and Ghost as well, which means he's going to be extremely mobile, so I guess it works out right here. And I mean, NNO have the perfect front to back, but will KC allow them to teamfight? Because Cabochard was known for being one of the only split pushes that we had over in the ERLs and being able to split them out through that. We'll see what happens indeed for NNO. It is about a lot more than this match. They want to beat KC. They weren't able to do it versus T1, but maybe they can now. Over to our casters. Thank you, Shocks. Excited to get into this matchup. Little France versus Germany. And like, K-Corp have this entire section. I don't know if you guys have been able to see it at home, but they're loud. Oh, they're super loud. Yeah, but dedicated NNO KC fan base. Everything else. Yeah, so they do. There's in particular, like, it's kind of like their rivals. There's a big NNO group over on this side. There's a big KC group over on the other side as well. And one of our matchups we're going to be looking at is this top side. Tolkien, he didn't have a lot of fun at the start of the day. He played up against the Vayne in the top lane. That Vayne was incredibly frustrating to have to deal with. This time, though, he's going to be playing more on the weak side with the Ornn into the Rumble. The beauty of Ornn is great into everything. He can weather any storm. And as we jump onto the Rift, we're going to be seeing where this focus is put. NNO do have more of a team fight type of comp, whereas KC have a lot more individual prowess. Things like Yone, Vayne, Rumble, all champions that have pretty good dueling, can offer really powerful team fighting, but also in the side lanes can be a big threat. Certainly do. I like a lot of the combinations that you can put together with the Yone. You've got this 20 as well, the Rumble. So potential power here, if they can make it happen. Level 6 is going to be very scary on the side of KC. It's a similar story, though, if NNO can split up the KC lineup, see if Agurin can punish sides here. Obviously, triple banned in the first phase there with the Cossacks, the J4, and the Brand taken off the board. So if the Nocturne is good, he's going to feel damn good about this performance, knowing that they targeted him and he was able to have a successful game anyway. Yeah, I mean, NNO had the beauty of warming up against the world champions. Yeah, you know? yeah. And now they get to show their full power against KC, an organization that is a lot of hype behind them moving into next year, especially around this young AD carry in Kalist. Kind of reminds me of the old story of Reckless when he debuted onto the scene. We'll see what he is capable of doing on Vayne, no less. Yeah, picked a very flashy champion. Vayne Swain
other than rhyming, not a duo I see a whole lot of. Vayne, I feel like, in solo queue these days, unless your bot lane is really confident, more of a top lane pick. But see what Kalist can get done early on. Varus usually able to get a lot of lane priority early, but the range advantage of the Vayne Swain might be enough despite pretty lackluster wave clear from Vayne. Well, Targus starting with the E means that once that's down, there's not a huge amount of threat coming out, but as you rightly said, they are looking to get that early push. No way, likely looking to get that control in the mid lane as well. Well, and this is a solo queue matchup that neither of these players are strangers to. See how it fares as we get a few more levels in. Both sides taking TP, nothing too crazy. Capo, though, with Ignite on the top side of the map, really wants to get some pressure down here. Token we know will be relevant late game. There's no stopping an Ornn from being relevant, although Carney taking a big chunk of damage there. Very nice trade from the KC bot lane. We can see full clear top side from Synkrov. He knows that Aggron did start on the top side of the map thanks to that ward. So what is his game plan here? Looking for a mid play? All right, no way. Should play to the bottom side here, knowing that that's where his jungler is. Seiken, you can see stepping up, trying to zone him. Nice side step from No Way, though. Gets a bit of damage back. Massive shield there coming in from the Yone W, however. No Way now needs to be careful. Not going to quite flash out in time for. That's going to be the stun, the knock up, the instant follow-up. No Way still living for a second, but will get taken down for first blood. KC make it look clean. Seiken goes in for a very early trade to kind of bait No Way to overextend in the mid lane. Then Synkrov hard commits. Seiken quickly stacks up the Q3 and is able to follow up. Look at this. Flash in, immediate flash from No Way. The stacks still get applied, and then Seiken stacking up his Q3 so he can very quickly close that gap, allows him to secure first blood. Yeah, and you heard it on the desk. Orianna, an incredibly powerful pick at Worlds. Seiken and Synkrov, this duo, a lot of kill pressure, a lot of threat with a melee champion paired with his Dwani. Now, Rakan locked up. Carney gonna get taken down. Mid lane already finding the kill. Bot side now dominating here. A thumbs up from Kalist. Gurren waiting over the wall, but trying to steal what he can, but pulled away by Synkrov. And no mercy being shown by KC in this early game. Mid jungle play, secures a kill, and in the 2v2 bot now Targamas looking to punish Brokey. Gonna be tricky for Brokey. Not a good way to get out of the Vision of Empire there coming in from the Swain. It's a good trade of flashes. Support for AD carry means that a potential gank can be set up. KC definitely showcasing that in the off-season they have not lost any of their aggression. Yeah. Really nice early start. Aggron just going to show his presence in the mid lane as he looks to secure that top crab. Kalist now being forced to back away here. Brokey with a health advantage for now. Doesn't want to step too far forward. Carney gets the knock up. Oh, Synkrov. Extended trade though. Could favor Kalist. Brokey, nice fire back, but Synkrov was right there. Brokey, no summoner spells, trying to sidestep as best as he can, but there's just not a lot of hope left. Kalist ignited, but he'll be able to cleanse that one out. Kalist still standing! It's a clean Vayne performance on the bottom side for KC. Incredibly well set up. Cabo in a 1v2. Cabo still burning him down. Gurren wanting to step forward here is just going to walk away the Rumble. Too damn strong. Holy moly, absolute dominance from KC all across the board. That bot lane play was just set up so nicely. Kalist and Targamas getting the flash up. Targamas is going to get executed to allow that wave to be pushed underneath the tower. But wow, 4-0 start. Getting that early investment to get the summoners out from Brokey, allowing Synkrov to then come down and make a gank happen bot lane, secures 2 kills for the young AD carry. And it's wild because we've watched T1 play 2 different teams today, and this is the most dominant early game we've seen so far. That's the ulti now coming in. Gurren's most likely going to burn down. Ticking, but he will live. Just barely holding on. Cabochard taken out, a little overconfident on the top side. So we're going to quickly look back at this play. Obviously, with the level advantage and the pressure that they have, NNO feel confident to take these trades, but KC is just buying time for Synkrov to walk over. Kalist plays at the very edge, gets the level up, which means he gets a little bit more health back. He's able to land that auto. The cleanse allows him to create space, condemns Carney into the wall, and then secures that second kill as well. They're in here. They're able to, well, I think this was the play where they force him out. Oh no, is this actually where they get the secure? Yes, it is. Incredibly low HP. Well, level 6, incredibly close. But he ends up walking away with his life. Very well played there by NNO. I think slightly different angle. There's an argument that maybe, but Token, of course, with Flash still up and available. Does not pan out. Cabo's still incredibly powerful. Early Sword Shoes coming through. Bit of MR will make it easier for Tolkien, but still have to respect the Rumble, especially once Equalizer is off cooldown. On the bottom side, Vayne with the boots too for some quick, easy trades. Varus we expect to be stronger at one item.
But see what they can do, man. Right now. Remember, NNO's comp is a lot about team fighting. And KC are leveraging some of the powerful duos that they have and some of the early game presence that they can make happen. Knocked in level 6 is kind of what they're waiting for, and Syncroft is taking advantage of that with his Sejuani all around the map. Well, they've spotted out the level 6. They know it's going to come, but KC, of course, pressured in the mid lane. They're going to fight this. Bit of a crazy fight, but level 6 is there. Nocturne immediately going to go in. The pull back there, the combo is clean, but do they have the follow-up? Yone going in, finding the knock-up onto Carney. 2 more now, knocked up with the fate sealed, and then NNO's fate is sealed indeed. I don't know. Now trying to fire back. Seiken stepping forward, not quite gonna hit the Q3 there. Kaliss untouched for now. Seiken continuing to walk up. The Yone is so damn strong. Manages to get the knock-up, even in the face of the fear, and KC are slaughtering NNO. I mean, NNO tried to force a 4 versus 3. Their AD carry wasn't there yet, which meant that while the initial combo looked promising, they just didn't have the damage to clean up. KC secured themselves 2-3 kills. They get themselves the dragon, and they might be looking for more. Seiken overstepping for a brief moment there. No way, holding on for his life. Will get the shutdown. Massive to have that in the back pocket of the Orianna. And here, look at this engage. Really nice 2-man ultimate. The Vayne forced to run into the pit, but it's only 3 members. A nice ultimate response from Seiken. Connects onto 2. Sets up the play now. Cabo. Tolkien running, burning, dying. KC fans, electric. Tolkien. It's a rough day. Yeah, I mean, KC is showing absolutely no mercy. An incredibly one-sided affair. 8-2 is the kill score, 2.5k the lead. Yeah, and it's tough because obviously that first Nocturne Orianna combo, you really want that to go well. If you can find that fight, you can snowball, you can start to take over. But the fact that the first 2 ults together had so little actual impact in the fight, and the counterpunch from KC was so much greater, it can make things quite difficult as we get later and later into the game. Yone almost completing that first item. Rumble, hard to say. Got a lot of gold in the back pocket of Cabo Shard. Is Herald going to go down as well? Herald, Drake, 8 kills to 2. Just about everything KC could possibly want going in their favor. 3-0-3 for this Vayne is absolutely crazy. It seems like in the battle of teams who didn't practice, KC are winning right now. I mean, it builds more hype for KC versus T1, which will be our next matchup. Of course, we needed to give T1 at least some type of break throughout the day. Yeah. They're playing 5 games today. To be fair, we originally were pitching that they should run on treadmills the entire time, so we could guarantee to win test their physical and mental stamina, but that seems it was a little excessive. A little excessive, okay, all right. But yeah, of course, going to be exciting to see that matchup. Of course, KC haven't won just yet. Still need to take that Nexus down. And with the 2k gold advantage, things are looking very good for KC. It is 9 minutes. There is time, there is space, but it's tricky. There's so much individual agency with so many of these picks. Cabo, when he has an advantage, can 2v1 a lot of the times that topside matchup. So, NNO really need to be flawless with their plays. Gurren going to go for the fear here. Seiken going to go for the snapback because the fear still connecting immediately. The fate sealed going to take him out to safety. The follow-up is there from a Gurren, but the Q3 is ready. A Gurren now flashing in to try to finish this one. Ignite now ticking down. A bit more shielding coming in from No Way, but a Gurren will still fall. The final auto from Targamas. Enough. And here comes Syncroft. And again, No Way for the mid laner to escape. Not an intentional pun, it's just an unfortunate reality of casting this man. But right there it is. Kaliss now on a rampage. Absolute slaughter for everything that NNO are getting. KC are getting twice or 3 times as much. A nice solo kill by Agarin, but it was a forced play that they tried to make happen on the bot side, and the collapse from KC was swift. Cabo is happy to be left on his island. The damage is lethal. Tolkien needs to back up, needs to get the hell out of dodge. But here comes a surprise Varus gank. Is this going to be enough? 1E going to connect. Cabo now flashing out to safety. There's not really a play to be had here. Gurren no ultimate either. Well, it's something for NNO at least, but Cabo kind of weathering the pressure here. And a lot of time spent from Brokey. He's going to lose that mid wave too. We'll see Agarin punishes Seiken for the aggression. Is able to connect the fear down. Good ultimate usage from Seiken to create space between him and Agarin. The ignite there from the Swain, along with this final auto attack, was enough to secure that kill. And then you'd think that with Carney on his way, there's a world where Noe can actually get out of this situation, but unfortunately it wasn't quite enough. Just was not going to happen. Yeah, well played by Seiken as well. Forcing out so many resources for them to be able to get the kill. Uses the ultimate beautifully as well as the Q3 to escape there, even if Gurren is able to connect on that fear. Now on the bottom side, Gurren ultimate, 25% of the cooldown remaining. See where he wants to go next with it. Only level 8.
We look at the dragon spawning in about 45 seconds. You imagine that'll be the next objective on the map. KC reminded that they are venturing their way forward into the LEC next year, which of course many fans are excited for. Yep. No way we just saw on his face cam, not quite as excited. He kind of gave it the face. Don't know what he was talking about. Maybe some team comms as to what exactly they ought to be doing. Still not a completed item here, which is a bit tricky. Yeah, I mean, NNO find themselves in a very difficult position right now. But of course, khác biệt một tí xíu, cho nên chúng ta có thể thông cảm cho các streamer của các anh chàng người Đức. Quay trở lại với câu chuyện của ván thi đấu này, Seken, anh ta sử dụng Yone, một trong những vị tướng hiện tại đang mang lại khá nhiều thành công. 112 lượng kỵ sĩ lên này đường vô cùng tốt, kiếm được 3 mẹ gục. No Way có thể bắt lại. Linslot đang di chuyển tới, sẵn sàng cho đường tấn công. Gonvolara né ra khá hay từ độ quay, anh ta đang liên tục bị gõ thừa. Anh ta sử dụng chiêu cuối được thoát đi, tóc đứng lên đánh phát và kích hoạt kỹ năng nghe nội tại. Seken di chuyển tới, tóc đứng lên quy không trúng chiêu cuối, còn đang chờ đợi Seken. Seken đang muốn rờ, anh ta không cần rờ, anh ta đã lui về mà ta tìm theo màn hạ gục cho bản thân mình. 12-3 tới các thành viên của bên phía KC và họ chưa muốn dừng lại đó, họ muốn nhiều hơn nữa. Nhưng tạm thời họ phải quay trở lại khu vực đường giữa đây rồi, đã nhận biết được có quá nhiều người đường dưới đồng nghĩa Việt đang rất trống trải khu vực đường trên. Kỹ năng quy còn mạng nào dành Rocky. 12 năm trên phía của NNO nha, không chỉ đơn giản là 12-4 mà thôi. Rocky đang cầm lùi ra xíu, ta đã bị phát hiện, di chuyển tới là Kadopa và Kadopa đang sẵn sàng cho sử dụng chiêu cuối của mình rồi. Krinscorp đang di chuyển vào, Tagamas cũng đang di chuyển vào. Kadi được gắn tổ thoát đi, kỹ năng không thành công lắm, thả ra mưa từ lửa rất hay và cao bóng trái có bài hạ gục. Kadi đang cố gắng bỏ chạy nhưng ta đã phải nằm xuống trước đó. Còn Rocky đang bị tấn công đến từ 2 thành viên và 15-4 cho các thành viên của KC. Dream Drop làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Khu vực đường trên, Joking bất lực hoàn toàn trước một con Rumble đang vô cùng cháy, đã có được 2 mảnh, sẵn sàng cho món trang bị đầu tiên là lưỡi hái tử thần. Một trong những điều kiện cần đến từ bên phía của KC đã có, và bây giờ cái họ cần đó là điều kiện đủ. Món trang bị thứ hai đó là các thành viên của phía KC, đặc biệt là Saket sẽ cần món trang bị tiếp theo vậy. Bản thân của mình, anh ta đã hoàn thành sự đóng diệt thị quái trước đó, và cái cần bây giờ của anh ta là thêm một vài mảnh nữa để khiến khu vực đường giữa trở thành sân chơi của chính bản thân mình. Còn Krinscorp cướp rực, Kali đang di chuyển tới, sẵn sàng để tấn công hất tung lên, không ổn lắm. Roiki đang di chuyển vào để hỗ trợ, dịch chuyển đã có, muốn bắt bớ. No Way đang đi tới với cái lệnh sấm âm vẫn còn có đó. Kaliste đã lùi về được, Green Top đang tìm cách để có thể bỏ chạy, anh ta không có tóc biến, anh ta đang bị dính những cú kỹ năng thổi bể, đang bị gõ rồi. Tại bị dính luôn cả lệnh sấm âm bị hất tung lên và ngay lập tức Roiki có được bạn gục. NNO làm rất tốt nhiệm vụ của mình và hai bên đều đang liên tục có những cú ăn miếng trả miếng rất là hấp dẫn, nhưng có lẽ như lợi thế vẫn đang dành cho các thành viên KC nhiều hơn chút xíu. Họ đang nắm giữ từng lợi thế một, nhưng các streamer Đức cũng đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình, chắc là họ vẫn đang gỡ được những mã gục. Và Roiki quyết định ở trong ván thi đấu này là anh ta lên trang bị mang hướng sát thương vật lý, không nửa mảnh này nửa mảnh kia. Và vẫn là câu chuyện cũ, vẫn sẽ là lý do tại sao mà lại lên ngọn đuốc tấn quang. Ngọn đuốc tấn quang vẫn sẽ là một virus đường trên hay là một xạ thủ nào đó của đường trên, chứ không phải là một xạ thủ của khu vực đường dưới cái gì. Cái cấp độ nó là vấn đề. Cái góc độ của bạn không nhỉnh hơn đối thủ thì ngọn đuốc tấn quang nó cũng không giúp cho bạn phát huy được cái nguồn sức mạnh tối đa nhất mà nó mang lại. Trên cái việc lên ngọn đuốc tấn quang trong vai trò xạ thủ của đường dưới nó không hiệu quả lắm, vẫn nên ưu tiên những đường sát thương vật lý và nên ưu tiên những món trang bị như là gươm suy vong hay sẽ là một vài món trang bị như là móc dị thiệu quái. Chúng ta đã thấy ở trong tay của Roiki chẳng hạn, nó sẽ ok hơn một tí xíu so với lại ngọn đuốc thánh quang. Ngọn đuốc thánh quang sẽ giúp cho xạ thủ rất trâu, nhưng chỉ khi nào cấp độ bạn hơn thì lúc đó mức độ phát huy của nó mới cao thôi. Kani di chuyển, Saken di chuyển tới đâm một cái, W một cái, anh ta đâm thêm một cái nữa và Kani đang cần phải lùi ra một xíu, hất tung được 2 thành viên chiêu cuối và 1 thành viên còn lại, và ngay lập tức W Takamas di chuyển để có thể hỗ trợ kỹ năng nghe được bốc nhưng mà không trúng. Con trúng của nó xí cho cái Đức đã được ăn. Bên phía KC đang có một lợi thế vô cùng lớn, cái họ cần bây giờ là sẽ mất cỡ khoảng bao lâu để có thể kết thúc được ván thi đấu này. 15 phút đã trôi qua, Diêu cuối được bật lên giám thẩm người của Rumble sử dụng tất cả để có thể, đặc biệt là đài tên lửa Hetet và tốc biến của bản thân mình để thoát khỏi tình huống tấn công Taragorin. Gorin đang muốn tiếp tục nâng cấp thêm lượng kinh tế bằng cách đặt tấn công vào khu vực bãi chim. Saken đang sử dụng kỹ năng E của mình riêng rất sẵn sàng cho pha băng trụ, lướt lên qua băng ra, giữ chân lại khá thành công. Kami bay vào lướt, anh ta hất tung lên một thành viên của đối thủ nhưng ta không đủ để khiến cho Takamas mất quá nhiều mẫu. Đây rồi, cơ hội đã có, lấy được tốc biến, sau đó sử dụng chiêu cuối. Roanki lấy được mã gục cho người đồng đội của mình. Roanki chưa muốn dừng lại, tấn công vào người Rinkov liên tục là 2 mạng trên phía của NNO. Rất tuyệt vời cho các thành viên của NNO và họ lùi về được trong tư thế tự hào dành cho bản thân của mình. Liên tục là những cú gáy, liên tục là những tình huống đập tay nhau hay là hất tung lên, vỗ vai nhau, sẵn sàng cho những màn ăn mừng tiếp theo. Ui, đứng lên luôn rồi, anh ta chui quần luôn, anh ta chui cả quần.
Một thành viên của bên phía NNO đã đứng lên chùa quân để thể hiện được sự sạch sẽ trong tình huống xử lý, rồi một pha xử lý rất clean đến từ NNO mang lại màn hạ gục quá tuyệt vời. Saken đánh nhau, đây là một hỗ trợ. Selaban đây là một chống chịu, vẫn đang tiếp tục hất tung, chưa có được giải sản, vẫn chưa có được Saken W đến từ Kamas lấy tông biến của Tokin vẫn hất tung lên và ngay lập tức tuyệt vời Saken có được màn hạ gục 16-7 trên phía của Casey. Cao bóc pha ở khu vực dưới này. Sau khi mà anh ta nằm xuống một lần, đó là mạng chấm dứt nữa. Ở Selaban là sau khi mà anh ta bị một huống bắt bớ thì bây giờ sẽ cần phải di chuyển một cách cẩn thận hơn. Dù như bên đó thì Agudin sắp sửa hồi lại chiêu cuối, còn trong đó Cao bóc pha vẫn chưa có tốc biến, đồng nghĩa việc là solo 1-1 thì Cao bóc pha tỷ lệ nằm xuống vô cùng cao. Kaliste đang được hỗ trợ để có thể lấy được cái trụ một khu vực đường giữa và thành công đến 16-7 rồi, đã có được công trình khu vực đường giữa. Cái cần bây giờ để từ phía KC là làm sao để có thể nâng cấp thêm nguồn kinh tế nữa. Họ đang muốn nhắm vào nó, họ đang bắt đầu dần dần rải những con mắt để tập trung một khu vực hàng rồng. Nhưng NNO đang làm điều đó tốt hơn. Họ có những con mắt như khu vực bờ sông, họ có được thêm lượng tầm nhìn rất tốt dựa trên khả năng đẩy của Norway trong thời gian hiện tại, và Norway cũng đang có tốc biến, nó khiến cho Cabosa mới là người cần phải lùi ra trước tầm tấn công của Norway ở trong giai đoạn này. Một giai đoạn tương đối nhạy cảm, một giai đoạn có lệnh sóng âm có thể giải quyết được khá nhiều vấn đề của bản thi đấu. Còn trong khi đó thì ở khu vực đường giữa, một virus trong tay của Rocky, anh ta đang định lên cuồng Dawiso, một những món trang bị chúng ta từng nghe thấy trong tay của một virus, và những nỗ lực đẩy đường từ nãy giờ của virus nó vẫn chưa mang lại gì hiệu quả lắm. Còn trong cái Kalista đang có một combo trang bị nó khá là mới cho một fan. Ra tôi cũng chưa có thấy fan lên trang bị nhiều lắm, nhưng nó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời, bởi vì 5-1-3 đồng nghĩa việc là lượng trang bị nó đang có một vài sự sức mạnh được phát huy khá là tốt ở trong khoảng thời gian từ nãy tới giờ của bản thi đấu. Rocky đang sẵn sàng để cho mình rối chân đối thủ. Bên này giữ chân lại, bên này Agudin bật cuối lên bắt đối thủ, với đối thủ tốc biến được thoát đi. Bây giờ Agudin mấy người đang gặp trong tư thế nguy hiểm, một pha nhẹ và hất tung rất hay tới Kani, nhưng không có hỗ trợ thêm, và sát thương KDC vẫn đang tiếp tục bắn 1-2 thành viên, và Rocky đã bị giữ chân lại đến từ 3 thành viên của đối thủ. 19-7 của Casey, và họ tiếp tục tìm được thêm màn hạ gục dành chính bản thân của mình. Nhưng pha mở ra này không thực sự mượt mà lắm. Agudin anh ta cũng không hiểu vừa rồi mình lao vào một cách bất chấp để làm gì, khi mà Kaliste vẫn còn đó tốc biến, vẫn còn đó khả năng đang thở quẩy. Chưa kể đến là ta vẫn còn sử dụng Kanangui của mình đến rất nhiều những sự hiệu quả để được mở ra, và đặc biệt là thiếu KC họ hài lòng với những sự hiệu quả đó. Chúng ta xem lại tình huống giao tranh này. Một cú nhảy lai, lượng tầm nhìn cung cấp đủ, nhưng bên phía của NNO họ vẫn nỗ lực bất chấp lao vào. Giá phải trả của họ là những màn hạ gục. Combo Nocturne và Rakan vừa rồi làm là đảm bảo được một nửa nhiệm vụ của mình, nhưng sát thương đầu vào không có. Thương đầu vào vừa rồi quá khó để có thể được bung ra. Norway vừa rồi cũng không dám sử dụng lệnh sóng âm một cách trực diện, và Rocky cũng tương tự giống như vậy. Tỷ số này là 19-7. Công trình đã có khu vực đường giữa và đường dưới, và chưa kể đến trong giai đoạn hiện tại phía KC họ Saken đang cần phải lùi, anh ta lên trang bị được solo 1, nhưng đây là 3-1 thì tương đối khó để khẳng định rằng là Saken đang có lợi thế. Anh ta cần phải xài chiêu cuối. Ui, ta không có chiêu cuối, tập hất tung lên, và Brooklyn đang bắn liên tục tìm được 700 đồng cho bản thân của mình. 19-8 giờ của NNO, và NNO đang muốn nhắm tới con rồng ở khu vực này. Rồng đã được kích hoạt, đã mất một lượng máu nhất định. Agudin di chuyển, Kani di chuyển vào, Kamas W lấy được một lượng máu khá từ Kokin. Còn trong khi đó Kalista cũng được giữa lấy công trình, mỗi bên đều đang đổi những điều cần đến từ bản thân của mình. Khi mà trong trạng thái hiện tại phía KC họ không thể nào có thể tranh cướp khu vực hang đồng được cả, họ biết họ không còn người, và tranh cướp hang đồng không có gì, họ chọn cơ tử cho bản thân của mình. Còn ở nửa cánh trên, Baron sớm được không? Thật ra là vẫn được, bởi vì khả năng chống chịu có, khả năng gây sát thương có, nhưng vấn đề là thời gian quá chậm. Saken đang sẵn sàng trong cú dịch chuyển, nhưng là muốn đánh hay là muốn ăn Baron? Điều đầu tiên họ đang muốn là ăn Baron. Không, họ chuyển sang đánh. Đây là chiêu cú được bung ra, người đã bị kéo về, không phải khác chính là Ono đang gắng bỏ chạy và không thành công sử dụng chiêu cú, và gom người rất hay, nhưng đáng tiếc thay màn shutdown vẫn giành được cái việc của NNO. Đây rồi, Rocky vẫn đang tiếp tục bắn Saken, tìm được mà hạ gục trong tay của Raka. Rocky bị kéo ngược về và Rocky nằm xuống. Norway đã cố gắng bỏ chạy, Rincon đã di chuyển tới, sẵn sàng cho cú lướt tiếp theo dành của mình, nhưng không còn bùa la băng nữa. Kaliste vẫn đang tiếp tục bắn, nhưng ta bắn bùa đỏ. Norway hỗ trợ cho Green giữ được bùa đỏ. 21-9 bên phía Casey nhắm tiếp tục cuộc Baron. Họ đang thật sự muốn có được con Baron bằng mọi giá. NNO đang di chuyển trên hai con mắt. Saken hấp tung được khá thành công, chém liên tục và ép Norway vào trong thế khó. Norway đang không đu rè. Takamas sẵn sàng trong cú trói nhưng mà không thành công lắm, ta không kéo được. Quy vừa rồi của Saken bị lỗi khi mà con Baron hất một cái, và Saken đang hỗ trợ trong đội của mình, nhưng Saken mất quá nhiều máu, hất tung lên khá thành công. Vincop đang mất quá nhiều máu khi Norway được Aurin mang cho tầm hạ gục. Tiếp theo là hất tung rất tốt từ Saken, và Saken tiếp tục là người tìm được một màn hạ gục, nhưng cái này là cho đồng đội của mình. Còn trong khi đó thì cái này Norway cũng đã dứt điểm được chính Saken luôn. 22-11.
Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ tương đối là nhanh cả hai đội, và có lẽ như bên phía của NNO đang dần dần tìm lại được bản ngã của chính bản thân mình. Lượng tiền của họ vẫn đang thua, nhưng sự tự tin của họ vẫn đang có. Đặc biệt hết là lượng trang bị trong tay Broky đang làm khá là tốt rồi đấy chứ. Anh ta đang có được 2 món trang bị, một ngưỡng trang bị vừa đủ để có thể mang lại được nhiều lợi thế cho tranh. Chúng ta xem là tình huống này. Brokin bị giữ quá lâu, anh ta bị giữ lâu tới mức độ anh ta không làm được gì. Còn chú nó quay một lệnh số vòng quá tuyệt vời. Một lệnh số âm mang lại cho bản thân của anh ta sát thương lớn, sát thương khổng lồ và lợi thế lớn trong thủ giao tranh đó. Nếu như vừa rồi mà No Way không có một lệnh số âm đẹp đó, thủ cảm giác một thảm kịch mang tên sát thương duy trì đến từ Casey là điều dễ để có thể tưởng tượng ra được. Nhưng sau pha lệnh sóng âm đó thì mọi thứ đang ít nhất là nở một nụ cười tự tin. It's a lot. It's tough. You know, sidelines are going to be a big problem. It's really hard to match any of the champions. KC are bringing to the table. Again. Has to be respected, but no. The arena battle line has been drawn. Taking a picture 1, 2, 3. We'll go right back to the goal line now. KC don't really need to overstep here. There are ways that they need to catch on top side. Chance to look at it again. Again, the fight, it looks good at the start. Again, so many resources gone. Game talking this out, but that's a free pick. Sadly, a little more contested to get deeper into the fight. Yeah, I think they overextend here. Like, they try and catch Sagan out on the side lane, but they see an opportunity. Now, that's the game. Current. Land the ult. Three back to be able to take out these Carney, Sagan, and Sonic. Broky to go, other than golden, other than down, other than straight back to the fountain, another double for Quest. 2v1, Sagan is able to get himself a kill, Kalista the cleanup. Now with the Baron, they're going to continue to press onto the base of NNO.
Inter đang cần phải lùi ra. Takamas vừa rồi trốn thành công từ ta kéo về và Talking đang bị mất quá nhiều máu. Saka đi di chuyển tới. Talking mất quá nhiều máu và ta không thể nào chịu nói nhưng tóc binh lên rút thẳng vào một tên phía của đối thủ. Đó là xạ thủ. Đó là cái kích hoạt kia đang nghe mang cho Saken và Greencock đang tiếp tục nhắm vào Karin No Way và đủ cộng kèm theo nữa là Agorin. Karin hất tung lên thành công cho anh bị dính 2 phát bắn liên tiếp đến từ Kalista và ta đâm xuống 32-13 và Casey họ sẽ giành chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Một cặp trận đấu quá áp đảo cho Casey. Agorin bị đâm liên tục và không hề ngừng nghỉ. Phía bên đây thì sao No Way để bắn phát thứ 3, nội tài đã kích hoạt đồng nghĩa việc Kalista có được bài gộp tiếp theo 33-13 và Agorin anh ta rất nhớ nhà đã nổ chiến thắng cho Casey. Một chiến thắng rất thuyết phục cho Casey, không còn từ gì nữa, không còn từ gì để có thể khen cái Casey nữa. Một chiến thắng quá áp đảo, một chiến thắng rất thuyết phục, một chiến thắng mà có lẽ như bên phía của NNO chỉ có thể gật đầu thuyết phục mà thôi. Họ không có bất cứ một cái màu cỡ nào cả, đơn giản là một sự áp đảo hoàn toàn đến từ các thành viên bên phía Casey. Nhưng chắc chắn rồi, các thành viên streamer người Đức cũng hài lòng với những gì mà đã làm, bởi vì họ biết đối đầu với những team chuyên nghiệp, sức mạnh 5 người kết hợp lại thành một nó vẫn là một cái gì đó